Njoo mratibu. Njoo mratibu. Njoo mwenyekiti. Njoo blessing. Njoo uswege. Njoo mzungu. Ukimwi, kukosa elimu mtaani humu, huwa wengi, vijana wengi huwa ni tatizo kubwa katika makazi tunayoishi humu nyumbani. Out of all the new infections every year, 40% of them are in adolescents and young people. 80% of those are in adolescent girls. Changamoto wanazokabiliana nazo vijana kama mimi wa Tanzania, kwa mfano katika labda kaya hizi maskini tunazoishi, anaweza akaachana na shule akaenda akajiunga katika makundi mabovu na vitu mbalimbali, kwa mfano labda vibaka, wakambaka, wakamsababishia mimba na magonjwa. Baada ya hapo anashindwa kuendelea kutimiza ndoto zake katika maisha yake. In Tanzania, there are about 30% of households who are below the poverty line, and of which 10% really, the inhabitants in those households live in extreme poverty. They engage in risky sex to get food or to get money for food. Only 40% use condoms when they have sex with a non-permanent partner. Mimi nilipata mimba za utotoni. Mimi nilikuwa sijui, nilikuwa sijui kujikinga na mimba za utotoni wala kujikinga na HIV/AIDS. Kwa maana hata kama nilikuwa nataka nirudi shule, siwezi nikarudi tena shule. Kiasi cha kwamba hiyo imekuja kunikosti maisha. Kwa sababu kilichonipata mimi sitaki wakute na wengine. Cash transfer has enabled different families to provide for the family as according to the family need. Every month they receive a certain amount of money. Kwa maana ya kwamba zile kaya maskini zote ambazo zimetambuliwa kwenye vijiji ndizo ambazo zinapatiwa ruzuku kwa maana ya fedha ili kuweza kuwasaidia kutimiza yale mahitaji yao ya msingi sana, hasa ikiwemo chakula, malazi na mavazi. TASAF reaches 1.1 million families at the moment, and the adolescent population in those families is about 700,000 adolescent boys and girls. Simenisaidia watoto wa shule, kuku, nguruwe. Hivi ninavyo hapa nyumbani. We'd like to hope that there's a bright future for the adolescents, but there has to be something that's done to really address these risks and vulnerabilities. And that's really where Cash Plus is coming in. The cash, it's the money that goes in through the regular program, TASAF, and the plus is this additional package that's targeted to this group of vulnerable adolescents that live in the poor families. The role of UNICEF Office of Research at Innocenti is key in the evidence collection. Research has shown if only cash is provided to poor families, what happens? We found the gaps. These adolescents were left with no means to change their life to transfer into productive adults. And then the Cash Plus study, which now focuses on improving outcomes, livelihood-wise and also health-wise for adolescents. And then we hope by the end we'll be able to measure whether the outcomes have been achieved or not. Wanaoshiriki kwenye hii Cash Plus ni wale walengwa ambao pia wanaendelea kuhudumiwa na TASAF. Ni kama nyongeza imekuja kwenye huo mpango, ambayo yenyewe sasa itawasaidia wao kufanya shughuli zile ambazo zinawaingizia kipato
na hivyo kukata ule mnyororo wa umaskini, tunasema poverty chain. Kinga ya kwanza ni maambukizi ya VVU. Kinga ya pili ni kuzuia mimba. Haya mafunzo ya Cash Plus yamenisaidia katika kujua jinsi ya kuvuka ujana salama. Inabidi utumie kondom kwa sababu hiyo kondom ina asilimia nyingi sana. Especially young people don't feel as comfortable to go to a health facility. We also hope to see an improved utilization of health services. Some adolescents would now have skills or continuing through school. There will be improved livelihood expectations. Adolescents would have a plan or already doing a business, would have savings or a plan for saving, and also how to budget from what they sell, then how to market. Kwa sasa toka nianze kusoma haya masomo, najielewa kwenye somo kwanza la ujasiriamali, naelewa nini nifanye. Ni mtu wa kawaida, msamaria mwema, alinigea yule ng'ombe nimfuge toka mdogo. Akishazaa nitapata ndama wa kwangu, maziwa na faidi mwenyewe. Ina maana natafuta mtaji ambao nipate hela, fedha ambayo itanifikisha pale kwenye ndoto yangu. Huwa upenda sana niwe driver. Biashara yake. Tena mwambie yule dada, nikutana naye yani ananitia kichef. Na tumeshakiona kwamba kinaweza kufanyika hata na watu wa ngazi za chini. Kwa mfano wale wanaowafundisha hawa watoto wanatoka kwenye ngazi za vijiji vile vile. Faida mbili kuu za kondom. Kutumia kondom. Faida zake kuu mbili. Wewe kwanza. Kwa mujibu wa maelezo aliyotoa, amesema tutaendelea na wanafunzi hawa kuwafuatilia kwa muda wa miezi 9. Kutasaidia wao kujua jinsi ya kuweza kuzinania afya zao na pia mbinu mbalimbali za kuweza kuwafanya wakawa wajasiriamali badala ya kubweteka na kuona kama wao ni maskini hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo unakuta vijana wanakuwa so interested sana na wanapenda, kwa sababu mwisho wa siku unamueleza uhalisia kufanya biashara, alafu anaweza akajaribu na pia akafanya. Ngono kabisa. This is about being able to support and follow these very vulnerable adolescents through their choices. Having a mentor, having somebody that they can trust, who can accompany them through the process, is really very innovative. Wakasema huyu ana uelewa mzuri, kama wenzangu wakanichagua pure educator. Na pia natoaga ushauri sana kwa rafiki zangu ambao ninakaa nao mazingira ya nyumbani, na waelekezaga sana kuhusu swala la ukimwi. Namwambia jaribu. Kujaribu sio kushindwa. Then after the 9 months of mentoring, we will do a final collection of data. We also interviewed them before they started training, so we will be able to measure the changes. Jamii nzima itapata hii elimu ya afya, sana sana ya afya na ya ujasiriamali kutoka kwa hawa watoto ambao wapo kwenye mpango. This Cash Plus program in Tanzania, because it has such a rigorous impact evaluation design, we really hope to be able to put on the table a tried and tested model, something that can be replicated beyond Tanzania. So we will be able to really contribute to the global evidence. Kwa natanguliza afya kwanza, alafu nafuata maisha yangu